And before I make a quick comparison between what I think is happening here with the occupation movement and Occupy Wall Street movement, let me just briefly explain why I'm here, why I'm taking part in this discussion. Преди да направя опит за сравнение между окупацията в Софийския университет и Occupy Wall Street, нека да ви разкажа съвсем накратко защо участвам в тази дискусия. Obviously, I'm not part of the movement. I'm an outsider. I would like to think of myself as a sympathetic and quite well-informed outsider, but outsider nevertheless. Очевидно, аз не съм част от движението, аз съм чужденец. Бих желал да мисля за себе си като симпатизиращ чужденец, но въпреки всичко съм отвън. I came to Sofia to work on an academic project, but I'm also, apart from being a sociologist, I'm also a journalist, and I write for one of the major weeklies in Poland. Дойдох в София за да работя по академичен проект, но освен това съм журналист и сътрудничам на едни от най-важните седмичници в Полша. And I wrote a lot about Occupy Wall Street and about the Spanish indignados. And when I came here and the protests broke out, I decided I have to write about it. Писал съм много за Occupy Wall Street и за испанските индигнадос и когато окупацията и протестите започнаха, реших, че трябва да пиша за това. Also because there weren't any news coming from Bulgaria to Poland about the protests. There were almost no extensive pieces, no opinion pieces, nothing. So I decided to write a longer piece myself, based on talking to the students, talking to the outsiders, to some of the intellectuals, journalists, and so on. Не на последно място, защото в Полша имаше много малко информация за това какво се случва тук. Затова аз реших да напиша една по-дълга статия за събитията в България, говорейки с студентите, с хора извън окупацията. So here I am, and let me just offer you, because I don't want to hold you back from expressing your remarks, let me just offer a brief comparison between what I saw here and what I saw in Barcelona, or what I saw in New York, and what I discovered when I was speaking to some of the people supporting the Occupy Wall Street movement. Ще ви предложа много кратко сравнение между това, което виждам тук и това, което видях в Барселона и в Ню Йорк и хората, които подкрепяха Occupy движението. So on one hand, when I came to the Occupy Sofia University, I was extremely enthusiastic. I was just swept away. I was really surprised in a positive way in how well students were organized, how deliberate they were in the symbols they used. Когато дойдох тук в Софийския университет, бях изключително ентусиазиран и много приятно изненадан за начина, по който добре се самоорганизират студентите и за това колко решителни са в символите, които използват. It all reminded me of Václav Havel's famous essay about the power of the powerless, about people making small gestures against the status quo, small gestures that matter a lot. Това ми напомня за есето на Václav Havel за силата на безсилните, за малките хора, които правят силни жестове, които имат огромно значение. So occupying the lecture hall 272 was a little bit like this figure that you have in Havel's essay about the shopkeeper that refuses to exhibit a sign in his shop, but therefore he opposes the status quo by a small gesture. Окупирането на аудитория 272 беше нещо като жеста на магазинера, който се възпротивява на това да има лозунг сложен в магазина си. But then, on the other hand, when I was after I left the university, after I was following the news coming from the university and the protests attempt at occupying the parliament and so on, it kind of struck me that there is one very important difference between what is happening here with the students' protests and what was happening in Zuccotti Park during the Occupy Wall Street protests. Но след като напуснах университета, започнах да следя новините и след особено опита за блокиране на
непрекъснато ми хрумна, че има една много важна разлика между това, което се случва тук и това, което стана в Цукоти парк. At some moment in Tsukoti Park, there were, of course, a lot of unemployed graduates, a lot of frustrated students, a lot of intellectuals and activists, but there were also many trade unionists. В Цукоти парк, разбира се, имаше страшно много студенти, безработни, завършили току-що образованието си, много интелектуалци, но това, което ми направи впечатление, че там имаше страшно много синдикалисти. So at some moment, protests in Tsukoti Park became not only a popular demand for different functioning of financial markets, but it also became an expression of new social solidarity. И в някакъв момент това, което се случваше в Цукоти, беше не просто израз на масовото недоволство от начина, по който функционират финансовите пазари, но също и нов опит за социална солидарност между различните групи. So for the first time since I don't know how long, students from some graduates from major American universities who before that held all the reasons to believe in American dream, to believe in really rosy perspectives that lay before them. For the first time, they realized that they actually have a lot in common with workers whose factories were closed down, whose jobs were made redundant. За първ път студенти, възпитаници на някои от най-престижните университети, които имаха всички основания да вярват, че пред тях ще има чудесен живот и изпълнение на всички мечти, започнаха да мислят и да осъзнават, че всъщност имат много общо с работниците и с тези, които са излишните работна ръка. And a very similar thing occurred in Madrid and Barcelona, where the dictados were demanding, for example, what they call renta básica social, which is a basic guaranteed income to everybody. Нещо много подобно се случваше и в Барселона и Мадрид с Индигнадос, където едно от исканията, което често се случваше на улиците, беше за основен доход, безусловен базов доход, който се предоставя на всеки. Those demands and those social alliances, at least from what I can tell, are almost non-existent. Този тип социални алианси и солидарност, които видях там, поне от това, което знам за процесите тук, като че ли отсъстват. I heard a lot, both from the students and supporters of the occupation, who are giving support from the outside, that we don't want to make economic demands because then it would be easy for the government to buy us off. Много често чух като позиция от окупиращите и от други хора около тях, че те не искат да правят икономически искания, тъй като след това много лесно правителството ще може да отговори на тях и по този начин да ги заглуши. But without forming alliances like that, it's extremely difficult to create a massive popular social movement that is actually able to achieve anything. Но според мен без формулиране на такива социално-икономически искания е много трудно да се направи масово социално движение, което да постигне нещо. And this brings me back to Václav Havel and his Power of the Powerless, which was actually an intellectual foundation of the so-called anti-politics, a slogan or ideology that became extremely popular in Czech Republic, but also in Poland under communism. In late 70s, also in the 80s. Това ме връща отново към мислето на Václav Havel за силата на безсилните и за концепцията за антиполитиката, която послужи за основа на много силна съпротива в Чехия, Полша и останалите страни от Източна Европа през 70-те. So those dissidents who supported anti-politics, those small gestures of private discontent, of opposing the status quo, like Adam Mitnick, for example, well, they obviously achieved a lot, but on the other hand, they lost also quite a few battles. Очевидно, че дисидентите, които подкрепяха тези малки частни жестове на съпротива, постигнаха изключително много, но в същото време загубиха някои важни битки.
on one hand, they had to absolutely abandon any credentials that they have with regard to reformist socialism and addressing social question from the left-wing perspective. Те трябваше да изоставят всякакви връзки с реформистския социализъм и с адресирането на социални въпроси от ляво. So they had to accept neoliberal economic reforms without any reservations whatsoever. Трябваше да приемат неолиберална програма без никакви резерви. On the other hand, this embrace of anti-politics and giving the field to neoliberal reforms without any criticism whatsoever, this created a lot of social discontent. И приемането на тази програма без никакви резерви и критика създаде изключително широко социално недоволство, which translated in political field into populism. Което в политическата сфера се трансформира, се появи в формата на популизъм. Populism of the marginalized workers, of marginalized, ignored farmers, and also those who just did not fit into the picture of nice, reformed, open-minded, economically affluent middle class. Популизма на маргинализираните работници, на изолираните фермери, изобщо на всички, които не влизат в образа на хубавата средна класа. And this part of the society was a very easy prey to radical right-wingers. Естествено, тази част от обществото беше много лесна плячка за крайно десните екстремисти. So I guess anti-politics is, at least that's the Polish lesson, a very good and strong impulse for social discontent. Полският урок очевидно относно антиполитиката е, че това е много добра основа за социално недоволство. But if it becomes anti-politics, so this really high position of high moral ground without attempting to create social alliances with workers, with people who are marginalized, this basically gives way to anti-politics, and this means losing the war for political purposes. Но ако се остане само на нивото на възвишените морални послания и не се потърсят социални съюзи с работници, с други маргинализирани групи, това изолира и в крайна сметка обрича тази борба антиполитическа. And I really do hope this won't be the case here. Надявам се няма това да се случи в българския случай.